Сказка о Джонни Тауне мышь. The Tale of Johnny Town Mouse. Беатрикс Поттер. By Beatrix Potter. Автор книги «Сказка о кролике Питере». Author of The Tale of Peter Rabbit. Нью-Йорк 1918. New York 1918. Джонни Таун мышь родился в шкафу. Johnny Town Mouse was born in a cupboard. Тимми Вилли родился в саду. Timmy Willie was born in a garden. Тимми Вилли был маленькой деревенской мышью, которая по ошибке отправилась в город в корзине. Timmy Willie was a little country mouse who went to town by mistake in a hamper. Раз в неделю садовник отправлял овощи в город перевозчиком. The gardener sent vegetables to town once a week by carrier. Он упаковал их в большую корзину. He packed them in a big hamper. Садовник оставил корзину у садовых ворот, The gardener left the hamper by the garden gate, чтобы перевозчик мог забрать его, когда он проедет. so that the carrier could pick it up when he passed. Тимми Вилли прокрался через дыру в плетении. Timmy Willie crept in through a hole in the wicker work. И, съев немного гороха, Тимми Вилли крепко заснул. And after eating some peas, Timmy Willie fell fast asleep. Он проснулся в испуге, He awoke in a fright, когда корзина поднималась в тележку перевозчика. while the hamper was being lifted into the carrier's cart. Потом раздался толчок Then there was a jolting, и стук лошадиных ног. and a clattering of horses' feet. Другие пакеты были брошены в на мили и мили, толчок, толчок, толчок. Other packages were thrown in for miles and miles, jolt, jolt, jolt. И Тимми Вилли дрожал среди перепутанных овощей. And Timmy Willie trembled amongst the jumbled up vegetables. Наконец тележка остановилась у дома, At last the cart stopped at a house, где корзина была вынута, перенесена и поставлена. where the hamper was taken out, carried in and set down. Повар дал перевозчику 6 пенсов. The cook gave the carrier 6 pence. Задняя дверь ударилась, The back door banged, и тележка загрохотала. and the cart rumbled away. Но тишины не было. But there was no quiet. Казалось, проезжали сотни тележек. There seemed to be hundreds of carts passing. Собаки лаяли. Dogs barked. Мальчики свистели на улице. Boys whistled in the street. Повар рассмеялся. The cook laughed. Горничная бегала туда и сюда по лестнице. The parlor maid ran up and down stairs. И канарейка пела, как паровой двигатель. And a canary sang like a steam engine. Тимми Вилли, который всю жизнь прожил в саду, Timmy Willie, who had lived all his life in a garden, был почти напуган до смерти. was almost frightened to death. Вскоре повар открыл корзину и начал распаковывать овощи. Presently the cook opened the hamper and began to unpack the vegetables. Выскочил испуганный Тимми Вилли. Out sprang the terrified Timmy Willie. Вскочил повар на стул, Up jumped the cook on a chair, восклицая: «Мышь! exclaiming, "A mouse! Мышь! A mouse! Позови кота! Call the cat! Принеси мне кочергу, Сара!» Fetch me the poker, Sarah!" Тимми Вилли не дождался Сары с кочергой. Timmy Willie did not wait for Sarah with the poker. Он бросился вдоль плинтуса, пока не подошел к маленькой дыре. He rushed along the skirting board till he came to a little hole. И вон вскочил. And in he popped. Он упал на полфута He dropped half a foot. и врезался в середину мышиного званого ужина, And crashed into the middle of a mouse dinner party. разбив 3 стакана. Breaking 3 glasses. «Кто это в мире?» Who in the world is this? — спросил Джонни Таун. Inquired Johnny Town. «Мышь». Mouse. Но после первого восклицания удивления он мгновенно восстановил свои манеры. But after the first exclamation of surprise, he instantly recovered his manners. С предельной вежливостью он познакомил Тимми Вилли с 9 другими мышами. With the utmost politeness, he introduced Timmy Willie to 9 other mice. Все с длинными хвостами и белыми галстуками. All with long tails and white neckties. Собственный хвост Тимми Вилли был незначительным. Timmy Willie's own tail was insignificant. Джонни Таун мышь и его друзья заметили это. Johnny Town Mouse and his friends noticed it. Но они были слишком хорошо воспитаны, чтобы делать личные замечания.
But they were too well bred to make personal remarks. Только один из них спросил Тимми Вилли, попадал ли он когда-нибудь в ловушку. Only one of them asked Timmy Willie if he had ever been in a trap. Ужин состоял из 8 блюд. The dinner was of 8 courses. Ничего особенного, Not much of anything, но поистине элегантный. but truly elegant. Все блюда были неизвестны Тимми Вилли, All the dishes were unknown to Timmy Willie, который немного боялся их попробовать. who would have been a little afraid of tasting them. Только он очень проголодался. Only he was very hungry, И очень хочет вести себя с манерами компании. and very anxious to behave with company manners. Постоянный шум наверху заставил его так нервничать, The continual noise upstairs made him so nervous что он уронил тарелку. that he dropped a plate. Неважно. Never mind. Они нам не принадлежат, They don't belong to us, сказал Джонни. said Johnny. Почему бы этим молодым людям не вернуться с десертом? Why don't those youngsters come back with the dessert? Следует пояснить, что две молодые мыши, It should be explained that 2 young mice, которые ждали других, who were waiting on the others, пошли в перестрелку наверх на кухню между курсами. went skirmishing upstairs to the kitchen between courses. Несколько раз они приходили кувыркаться, пищали и смеялись. Several times they had come tumbling and squeaking and laughing. Тимми Вилли с ужасом узнал, что за ними гонится кошка. Timmy Willie learned with horror that they were being chased by the cat. Его аппетит пропал. His appetite failed. Он почувствовал обморок. He felt faint. «Попробуй желе», — сказал Джонни Таун мышь. Try some jelly, said Johnny Town Mouse. Нет. No. Вы бы предпочли лечь спать. Would you rather go to bed? Я покажу вам самую удобную подушку для дивана. I will show you a most comfortable sofa pillow. В подушке дивана было отверстие. The sofa pillow had a hole in it. Джонни Таун мышь совершенно честно порекомендовала его как лучшую кровать. Johnny Town Mouse quite honestly recommended it as the best bed. Хранится исключительно для посетителей. Kept exclusively for visitors. Но на диване пахло кошкой. But the sofa smelt of cat. Тимми Вилли предпочел провести жалкую ночь под крылом. Timmy Willie preferred to spend a miserable night under the fender. На следующий день все было точно так же. It was just the same next day. Был предоставлен отличный завтрак для мышей, привыкших есть бекон. An excellent breakfast was provided for mice accustomed to eat bacon. Но Тимми Вилли воспитывался на корнях и салате. But Timmy Willie had been reared on roots and salad. Джонни Таун мышь и его друзья рэкетировали под полами. Johnny Town Mouse and his friends racketed about under the floors. И смело бегали по всему дому вечером. And came boldly out all over the house in the evening. Одна особенно громкая авария была вызвана тем, что Сара упала вниз с чайным лотком. One particularly loud crash had been caused by Sarah tumbling downstairs with the tea tray. Там были крошки, сахар и маски варенья, которые нужно было собрать. There were crumbs and sugar and smears of jam to be collected. Несмотря на кошку, In spite of the cat, Тимми Вилли жаждал быть дома в своем мирном гнезде на солнечном берегу. Timmy Willie longed to be at home in his peaceful nest in a sunny bank. Еда ему непривычна. The food disagreed with him. Шум мешал ему спать. The noise prevented him from sleeping. За несколько дней он стал настолько худым, что Джонни Таун мышь заметил это. In a few days he grew so thin that Johnny Town Mouse noticed it. И допрашивал его. And questioned him. Он послушал рассказ Тимми Вилли и поинтересовался садом. He listened to Timmy Willie's story and inquired about the garden. Звучит довольно скучно. It sounds rather a dull place. Что вы делаете во время дождя? What do you do when it rains? Когда идет дождь? When it rains. Я сижу в своей маленькой песчаной норе и скорлупе кукурузы и семян из моего осеннего магазина. I sit in my little sandy burrow and shell corn and seeds from my autumn store. Я выглядываю на драстолов и черных дроздов на лужайке. I peep out at the throstles and blackbirds on the lawn. И мой друг петух Робин. And my friend Cock Robin. И когда снова взойдет солнце. And when the sun comes out again.
Вы должны увидеть мой сад и цветы, розы, розовые анютины глазки, без шума, кроме птиц и пчел. You should see my garden and the flowers, roses and pinks and pansies, no noise except the birds and bees. И ягнята на лугах. And the lambs in the meadows. Снова идет эта кошка. There goes that cat again. Воскликнул Джонни Таун мышь. Exclaimed Johnny Town Mouse. Когда они укрылись в углу подвала, он возобновил разговор. When they had taken refuge in the coal cellar, he resumed the conversation. Признаюсь, я немного разочарован. I confess I am a little disappointed. Мы постарались развлечь вас. We have endeavored to entertain you. Тимоти Уильям. Timothy William. Ах да. Oh yes. Да. Yes. Вы были очень добры. You have been most kind. Но мне так плохо. But I do feel so ill. Сказал Тимми Уилли. Said Timmy Willie. Возможно, ваши зубы и пищеварение не привыкли к нашей еде. It may be that your teeth and digestion are unaccustomed to our food. Возможно, вам будет разумнее вернуться в корзине. Perhaps it might be wiser for you to return in the hamper. Охой, закричал Тимми Вилли. Oh oh, cried Timmy Willie. Почему, конечно, мы могли отправить вас обратно на прошлой неделе. Why, of course, for the matter of that, we could have sent you back last week. Довольно хафично сказал Джонни, разве ты не знал, что корзина возвращается пустой по субботам? Said Johnny rather huffily, did you not know that the hamper goes back empty on Saturdays? Итак, Тимми Вилли сказал, хорошо. So Timmy Willie said good. До свидания своим новым друзьям. Bye to his new friends. И спрятался в корзине с крошкой торта и увядшим капустным листом. And hid in the hamper with a crumb of cake and a withered cabbage leaf. И после долгих толчков. And after much jolting, Его благополучно посадили в свой собственный сад. he was set down safely in his own garden. Иногда по субботам он ходил смотреть на корзину, лежащую у ворот. Sometimes on Saturdays he went to look at the hamper lying by the gate. Но он знал, что лучше, чем снова войти. But he knew better than to get in again. И никто не вышел. And nobody got out. Хотя Джонни Таун мышь наполовину обещала посетить. Though Johnny Town Mouse had half promised to visit. Зима прошла. The winter passed. Снова вышло солнце. The sun came out again. Тимми Вилли сидел у своей норы, согревая маленькую шубу и нюхая запах фиалок и весенней травы. Timmy Willie sat by his burrow warming his little fur coat and sniffing the smell of violets and spring grass. Он почти забыл о своем визите в город. He had nearly forgotten his visit to town. Когда по песчаной тропинке весь в шипах с коричневой кожаной сумкой появился Джонни Таун, мышь. When up the sandy path all spick and span with a brown leather bag came Johnny Town Mouse. Тимми Вилли принял его с распростертыми объятиями. Timmy Willie received him with open arms. Вы пришли в лучший вид за весь год. You have come at the best of all the year. Мы будем есть травяной пудинг и посидим на солнце. We will have herb pudding and sit in the sun. Хэм. Немного сыра, сказал Джонни Таун мышь. It is a little damp, said Johnny Town Mouse. Который держал хвост под мышкой. Who was carrying his tail under his arm. От грязи. Out of the mud. Что это за страшный шум? What is that fearful noise? Он начал яростно. He started violently. Это, сказал Тимми Уилли. That, said Timmy Willie. Это всего лишь корова. That is only a cow. Попрошу немного молока. I will beg a little milk. Они совершенно безвредны. They are quite harmless. Если только они не лягут на тебя. Unless they happen to lie down upon you. Как поживают наши друзья? How are all our friends? Оценка Джонни была довольно средняя. Johnny's account was rather middling. Он объяснил, почему наносит свой визит так рано в сезоне. He explained why he was paying his visit so early in the season. Семья отправилась в море. The family had gone to the sea. В сторону Пасхи. Side for Easter. Повар делал генеральную уборку. The cook was doing spring cleaning. Заработная плата на борту. On board wages. С особыми инструкциями по очистке мышей. With particular instructions to clear out the mice. Было 4 котенка.
There were 4 kittens. И кошка убила канарейку. And the cat had killed the canary. Говорят, у нас получилось, но я знаю лучше, сказал Джонни Таун мышь. They say we did it, but I know better, said Johnny Town Mouse. Что бы это ни было за страшная ракетка. Whatever is that fearful racket? Это только газонокосилка. That is only the lawn mower. Сейчас я принесу несколько обрезков травы, чтобы застелить твою постель. I will fetch some of the grass clippings presently to make your bed. Уверен, вам лучше поселиться в деревне. Джонни. I am sure you had better settle in the country. Johnny. Мы увидим во вторник на неделе. We shall see by Tuesday week. Корзина останавливается, пока они находятся в стороне моря. The hamper is stopped while they are at the seaside. Я уверен, что вы больше никогда не захотите жить в городе, сказал Тимми Уилли. I am sure you will never want to live in town again, said Timmy Willie. Но он это сделал. But he did. Он вернулся в самой следующей корзине овощей. He went back in the very next hamper of vegetables. Он сказал, что там слишком тихо. He said it was too quiet. Одно место подходит для одного человека. One place suits one person. Другое место подходит другому человеку. Another place suits another person. Со своей стороны, я предпочитаю жить за городом. For my part, one prefer to live in the country. Как Тимми Вилли. Like Timmy Willie. Конец прослушивания.